Good evening, students. So I hope my voice is clearly audible to all of you. So if not, please let me know. And all of you, good evening and hi to all. Adarsh, yes, good evening. So today we will be dealing with the important questions in genetics and evolution. Specifically genetics ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಐಲ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್. Okay, so once again, welcome all of you. So I'm welcoming all of you to this class of TCHR. So we are always with you. So ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏಮಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಟಿಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್, ರೈಟ್? ಮಾರ್ಚಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕನೂ ನಾವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ mention the two reasons for selection of fruit fly by T.H. Morgan ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So this is a question which may come for 2 marks. Okay, 2 marks ಗೆ ಬರುವಂತ questions. So let's see what is going to be the answer for this all things. Okay, so ನೋಡಿ, ಈ question is from the principles of inheritance and the particularly ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ grown on simple synthetic medium in the laboratory. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಮೀಡಿಯಂಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ, ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ their life cycle in or within 2 weeks of span. ಸೊ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 14 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇವುಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇವುಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So ಎರಡನೇ ರೀಸನ್, this is the second reason why we are going to or not we, the T.H. Morgan consider the Drosophila melanogaster. Okay, so next the third point ನಾವು observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, that is there would be what a clear difference in or difference in sexes. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೋ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೆಕ್ಸ್ಗಳು, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ.
Yeah, it's visible. So please make sure it's big. Okay, so let's moving on to the next one. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ single mating can produce a large number of progeny. So ಡ್ರೋಸೋಫಿಲ್ಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಟ್ ಆದರೆ ಸೊ 1000 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜೆನಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜೆನಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ. ಒಂದು ಜನರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸನ್ನು inheritance can be observed in the same particular point of the within a few generation itself. We can see the character changes ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಜೆನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಕೊನೆದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ hereditary variation can be seen in low power microscopes. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೋ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ the study is very easy for you people. So everybody can study these things. Okay, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ so these are the some of the type of answers you need to write. So ನೋಡ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇರ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ಅದರ್. ಸೊ 4 ಏನು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಬಂದಿದಾವಲ್ವಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, yeah. So Pavitra, what you want? You need the speed up the things. Okay, fine. So then it is. I thought it's going to be very cliche for you, so that I'm doing it very slow. Okay. So if you want fast, I'll go fast. No worries. Okay. So next question ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So next question ಬಂದು, one second. I'll just take a question. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಎನಿ 4 characters of Down's syndrome. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 4. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 4 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ 21 ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 21 ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 21 ಟ್ರೈಸೋಮಿ? ದ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್.
21st chromosomes will repeat thrice. So ಮೂರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂರ್, ಸಣ್ಣ ಕುಳ್ಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಫರೋಡ್ ಟಂಗ್. ಓಕೆ, ಫರೋಡ್ ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫರೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್? ಸೊ ಮೌತ್ ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್, ಪಾಮ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಕೈನ ಪಾಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಮುಂಗೈ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತವೆ ಅದು ಅಗಲವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ palm crease. Okay, so then what is going to be the last one? So physical, psychomotor and mental development is retarded. So what is this? So last point ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಸೈಕೋಮೋಟ್ರಲಿ, ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ half a marks. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ half marks ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ half marks. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 4. ಓಕೆ, ಎನಿ 4 ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. Okay, write any 4. Okay, so hopefully you understood ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. So I'll move to the next. I'll take a next question. Similar question ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so that is again there is a one particular syndrome is that is known as Klinefelter syndrome. So let's take a 2 marks question ಗೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು the Klinefelter syndrome ಇಂದ. So write chromosomal complement and two abnormalities of Klinefelter syndrome. Klinefelter's syndrome. Okay, so idrದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 44AA. What is 44? 44 is the autosomes. 44 autosomes plus XO. This is the combination. XO is very important. XO is going to be the particular, sorry, one second. Sorry, that's my mistake. Okay. So 44A is going to be there. Okay. Yes. 44A and XXY. So this is going to be the particular Klinefelter syndrome na ಏನಿದು? ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು? 44AA XXY. ಓಕೆ, ಸೊ XXY ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 X chromosomes, 1 extra chromosome over here, right? ಸೊ 1 extra chromosome ಏನು ಅರ್ಥ? ಸೊ ಇದು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು? ಮೇಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಮೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಗೈನೆಕೋ
ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಗೈನೆಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ absence of facial hair, absence of facial hair, and presence of enlarged breast, so these are the particular things which is going to be, so so ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 abnormalities of Klinefelters, 2 abnormality ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ half marks for this and half marks for this. Okay, so total 2 marks. 1 we will take the extra character, so that is sterility anta barkali. Okay, sterility you can write, it is also will be carrying the half marks. So yadadru ಒಂದು character na extra bardidi, so you will be happily you can go for it. Okay, okay, so I'll take the next question over here. So in the next question ತಗೊಳ್ತಾನೆ. The similar question is for the chromosomal complement. Same question ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So write the chromosomal complement. Write the chromosomal complement and 2 abnormalities, okay, of what? Of Turner syndrome. ಓಕೆ, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿಯನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 44AA ಪ್ಲಸ್ XO. 44AA and XO ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ XO ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಶೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ and ovaries are poorly developed. Okay, so you got a half marks over here, you got 1 marks over here, right? Okay, you want only important questions, you are going to answer yourself. So is it okay everybody? So Pavitra is saying that so important questions has to be not to be solved, we want to tell that. So important question ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Is it okay to everybody? Okay for everybody? So if so, I will just go with that. So please let me know, guys. Everybody please comment below. If it is okay, I am going to go with that. Otherwise I will continue over here itself. Okay, so next question is going to be underdeveloped test. You can go for delay. Okay, delay or absence of puberty. So this is another half marks you got over here. Okay, so another half marks you got. So totally 2 marks ಬಂತು. So ಒಂದು extra question, ಒಂದು particular ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ವಾ. That is going to be specifically ಯಾವುದನ್ನ ಬರೆಯುವ? Okay, incomplete or absence of oogenesis. Okay,
Yeah, this is also half carries marks. So 2 marks ilige bandu. So this is a 2 marks question, another one. So nobody commented over here. So please comment below so that only questions are required or with the answers you need. Okay. So next question ige I will be moving on. Okay. So this is very important. So ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ briefly explain sickle cell anemia. Sickle cell anemia ವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್, ನೋ ವರೀಸ್. ನೋಡಿ, sickle cell anemia. What is sickle cell anemia? It is a condition. Okay, it is a condition of anemia by the production of sickle cells ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. sickle cells of RBC. ಓಕೆ, ಸೊ RBCs ಗಳು ತನ್ನ ಶೇಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ RBCs ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳಗಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಶೇಪಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ RBC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ RBC, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ RBCs. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲೈನ್ instead of glutamic acid in sixth position by the gene HBS. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, these are the two amino acids. Remember this. ಇದೇನಿದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವಂತ 6ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇನ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಚೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಚೇನ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, HBS ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಚೇನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ದ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೇನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಆ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there would be replacement because of this particular HBS gene. Okay, so ವೆಲೈನ್ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ನ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ವೆಲೈನ್ ಬಂದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ 6th ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, 6th ಪೊಸಿಷನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಗ ಅದರ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆರಡು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದವು, ಆಯ್ತಾ? I'll write the next character over here. So this is a separate thing, huh? So I'll write the characters over here. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತೇನೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ RBCsಗಳು, ಆಗ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, they are or they do not carry sufficient oxygen.
ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್? ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಿಫ್. ಓಕೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the another character what happens when sickle cell becomes. Now, so ಯಾವಾಗ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ವೇನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ವೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಸೊ ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens? Damage takes place. Damage happens not only to the vital organs, also there will be internal bleeding. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ definitely to the 3 marks. Okay, so let's move to the next question. Okay, there is one question is there over here, I think. Yeah, so which type of disorder is phenylketonuria and which amino acid gets accumulated in this disorder anta heli avanu kelta idane. Okay, so very specifically, so ಇಲ್ಲಿ 3 marks ಗೆ ಇದು, this is for 2 marks. Okay, ಇದು 2 marks ನ question. Okay, but the question for 3 marks would be describe describe the phenyl character, or briefly write the characters of phenylketonuria ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೇನು ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಎರರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಫೀನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು autosome linked recessive gene on chromosome 12. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೋಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So there would be what the body is going to fail, is going to be very specifically fail ಆಗ್ತದೆ. For what purpose? Phenyl alanine hydroxylase. Okay, so phenyl alanine cannot be broken down, so it will be stored. ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ accumulate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? And that is going to be one of the important character for this. Okay, so let's move to the next character. ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನು ಇದೆ. ಯಾವುದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಗಳಿದು. ಓಕೆ, ಫೇಲ್ಸ್ ಟು, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ an enzyme called phenylalanine hydroxylase. This is the enzyme which is going to be, has to be produced but in the body, but adu enagta illa, produce agta illa. So that is the reason what we need to focus on. Phenylalanine hydroxylase produce agta illa. So idu produce agde idre enagutte? There is no breakdown of phenylalanine
alanine into tyrosine. ಟೈರೋಸೈನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅಲಾನೈನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, then what happens? So there, due to the phenylalanine accumulation in the blood, so there would be mental retardedness ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ and hair color ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so always this is the particular characters. Remember this, ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ polygenic inheritance? What is polygenic inheritance? Give an example. Give an example ಹೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ we will what is going to be, we are going to see the first ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಿದು, an expression of trait is controlled by three or more number of genes is called polygenic inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ character is expressed. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೊ ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ 3, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ 3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 3 or more. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 3 or more ಅಂತ ಹೇಳಿ. 3 or more ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಆಗ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಜೀನ್. ಗಿವ್ an example. ಗಿವ್ an example ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಜೀನ್. One gene, one second, one gene influencing
influencing multiple character in an individual. Multiple character in an individual. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಜೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ phenylketonuria. Okay, so autosomal recessive disorder adu phenylketonuria. It's a autosomal recessive disorder. Phenylketonuria. So ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ at the same time ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನುರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? So it is one of the important 2 and 3 marks questions. Okay, now let's move to the another chapter, that is molecular basis of inheritance. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ. So let's see what are the 2 marks questions are. Very important questions are. So ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುವಂತದ್ದು, what are exons and introns ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್? ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ದ ಎಕ್ಸಾನ್ಗೆ. ದ ಇಂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾನ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಾ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು mention the function of RNA polymerase 1, 2 and 3. ಸೊ RNA polymerase 1, 2, 3 ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. RNA polymerase 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ RRNA ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. RNA polymerase 2 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ mRNA ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. RNA polymerase 3 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ tRNA,
5US rRNA and snRNA. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ rRNA, then it's going to be the precursor of mRNA, then transcription of tRNA. Okay, so RNA polymerase 3ಗೆ RNA polymerase 1ಗೆ rRNA transcribe ಮಾಡುತ್ತೆ, 2ಗೆ precursor of mRNA, and for the 3 transcription of 5S, SN and the other one. Okay, so this is the question for the next chapter. So mattu questions ಗಳಿದಾವೆ, so we'll solve in the next class. Okay, so we are going to solve the same from the same unit ಇಂದ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ questions ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Okay, so if you have any doubt now, so you can ask me. Okay, so directly you can ask me what are the doubts if you have. So you can comment below. So ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, AUG ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೋಡಾನ್ AUG. ಸೊ AUG ಏನು? AUG ಇಸ್ ಅ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್, ಹೌದಾ? AUG ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದೇನು? ಸೊ AUG ಸೊ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು AUG is going to bind, AUG is going to bind to methionine. Okay, this is the amino acid. So these are the two dual functions of them. Initiator codon agi work agutte and methionine ge bind agutte. So this is going to be your questions. So you can comment below. So ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And so if you want to have a daily classes like this, interactive classes ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ TCHR ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ you can go for the pressing the bell icon to get the notifications. At the same time, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, TCHR ಆ್ಯಪ್ ಇಸ್ ದರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಆ್ಯಪ್, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 to 3 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. And exams are coming very near to you, so please make sure to read daily agi odi. ಓದೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. Okay, so keep up with your readings. So I hope there is no ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. So thank you for joining to the classes. So I'm going to end the class over here. And always saying Jai Hind, Jai Karnataka Mate, and all the best for your examinations. ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.